السلام علیکم څنګه یې دوستانو امید کوم ټول به روغ یې. نن ویډیو کې به موږ وایو انټروډکشن یا خپل روزانه ژوند باره کې خبره کول چې زه نن دا کوم د نه پس دا کوم. نو ویډیو تر انډه وګورئ اخره پورې چې یو څو جملې دي پوه شئ پې. ټول وړاندې هاي یعنی سلام. My name is Lily. زما نوم لیلی دی. سلام زما نوم لیلی دی. I am 15 years old. I am 15 years old. زه 15 کلنه یم. زه 15 کلنه یم. 15 وی 15. I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. زه سهار وختي له خوبه پاڅیږم. زه سهار وختي له خوبه پاڅیږم. I wake up early in the morning. Then بیا I go to bathroom. زه تشناب ته ځم یا washroom ته ځم. I brush my teeth. I brush my teeth. زه خپل غاښونه برش کوم. زه خپل غاښونه برش کوم. Then I have breakfast with my family. Then I have breakfast with my family. بیا زه له خپلې کورنۍ سره ناشته کوم. بیا زه له خپلې کورنۍ سره ناشته کوم یعنی سباناری کوم. My father is a teacher. زما پلار استاد دی. Teacher استاد دی. After the meal د خوراک وروسته. After the meal د خوراک وروسته. meal وی خوراک ته. I go to school. زه مکتب ته ځم. I go to school. زه مکتب ته ځم یا ښوونځي ته ځم. ښوونځي هم school یعنی ښوونځي. I do not go in bus. I do not go in bus. زه په بس کې نه ځم. I do not go in bus. زه په بس کې نه ځم. I like going to school. I like going to school. زه مکتب ته تلل خوښوم. زه مکتب ته تلل خوښوم یعنی ښوونځي ته تلل خوښوم. School is not far. School is not far. ښوونځي لرې نه دی. School is not far یعنی ښوونځي مکتب. School. School is not far. ښوونځي لرې نه دی. I live near my school. I live near my school. زه ښوونځي سره نږدې اوسېږم. زه ښوونځي سره نږدې اوسېږم. near نږدې. I read English book every time. I read English book every time. زه انګلیسي هر وخت زه هر وخت انګلیسي کتاب لولم. زه هر وخت انګلیسي کتاب لولم. I don't eat outside. I don't eat outside. زه بهر خوراک نه کوم. بهر outside. I don't eat outside. زه بهر خوراک نه کوم. After school ښوونځي وروسته. After school ښوونځي وروسته. I go to home. I go to home. زه کور ته ځم. I go to home. زه کور ته ځم یعنی ښوونځي نه وروسته مکتب نه وروسته زه کور ته ځم. When کله چې. I reach home کور ته ورسېږم. I reach home کور ته ورسېږم. When I reach home کله چې کور ته ورسېږم. I eat lunch.
I eat lunch. زه د غرمې ډوډۍ خورم. lunch غرمې ډوډۍ ته وایي. lunch یعنی غرمې ډوډۍ. then I change clothes. then I change clothes. بیا زه جامې بدلوم. change بدلوم. clothes جامې. then I change clothes. بیا زه جامې بدلوم. then I go to bed. then I go to bed. بیا زه بسترې ته ځم یعنی خوب کوم، ویده کېږم. bed I go to bed یعنی بسترې ته ځم یا خوب ته ځم.